ওকে ভাইয়াজি, ঠিক আছে। আচ্ছা, মানে ওই যে টাইগার একটার পরেই আমাকে দেখাবে। ওকে, ওকে জি, ঠিক আছে। ওকে জি ভাই, আমি প্রিপেয়ার হচ্ছে। জি, জি ভাই। Let's change the day. ভুলে যা আর মনে ভেসে যা অজানা খুশিতে হারিয়ে চল জীবনে টক মিষ্টি স্বাদের মজা নে জীবনে আছে কি আজ হারাবার তুই বল আম আর তেঁতুলের চটপটা মজাদার স্বাদে টমি চাটনি। জীবন হোক না আর একটু বেশি টক মিষ্টি। এসে গেল তাজা আমের মজায় আমরস ম্যাঙ্গো জুস আমরস ঠান্ডা টক মিষ্টি স্বাদ পুষ্টি আমরস ম্যাঙ্গো জুস আমরস টেস্টি জুসি আসল আমের রস মানেই আমরস। আমরস ম্যাঙ্গো জুস। টাটকা তাজা, খেতে মজা। helloflyla.co.uk. Your fashion, your choice. এই সময় চকোবাইটস শেয়ার না করে খাওয়া যায় না। ক্রাঞ্চি বিস্কিটে চকো চিপস ভরা চকো বাইটস, শেয়ার না করে খাওয়া অসম্ভব। কালকে ওকে, কাল দেখা হচ্ছে কিন্তু। ঠান্ডা ঠান্ডা তাজা তাজা কমলা আর আমের মজা হাতের মুঠোয় রে ও প্রমি পাউডার ড্রিঙ্ক মানে লাইফে ডাবল মজা রে ও প্রমি পাউডার ড্রিঙ্ক তৃষ্ণা মেটাতে, মন ভরাতে, আসল কমলা আর আমের স্বাদে ট্রমি পাউডার ড্রিঙ্ক। রয়্যাল টাইগার নতুন স্মার্ট বোতলে সেই অরিজিনাল টেস্ট আর আনলিমিটেড এনার্জি। রয়্যাল টাইগার। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল 19 এর আজকের অনুষ্ঠান জেনারেশন নেক্সটে। আয়ারল্যান্ডে থাকা বসবাসরত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের নিয়ে আমাদের করা এই আয়োজনে আজকে এই অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করতে আমি সুমাইয়া সামান্তা আছি আপনাদের সাথে, এবং অতিথি হিসেবে আমাদের সাথে আছে লিমরিকে বসবাসরত অরণ্য খান জাকারিয়া। হাই অরণ্য, কেমন আছো তুমি? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। So good. So, তোমাকে খুবই প্রিটি লাগছে। থ্যাংক ইউ। So, অরণ্য, কোন ক্লাসে পড়ছো তুমি? I'm in third class in Castletroy College. Okay, that's really good. So, অরণ্য, tell me something about you. তুমি আয়ারল্যান্ডে কবে এসেছো এবং আয়ারল্যান্ডে থাকার তোমার অভিজ্ঞতাটা কেমন? So I came to Ireland in 2006 and I've been living here ever since. And I think it's great to be living in a developed country where you can get better education, quality education. We receive lots of government help. I think compared to Bangladesh, like education and studying, it's a lot less competitive and easier to manage. So in that sense, I think it is a great thing to be living in a developed country, and it's something we really shouldn't take for granted. Wow. Well, that's really good. So, as far as I know that you came with your parents, right? Yeah, I did. Okay, that's really good. So, do you like Irish weather? Not really. I prefer Bangladesh weather, but we gotta live with what we have. Yeah, I know that it's a bit like rainy always in Yeah, Ireland. yeah. Yeah, so we all need to
deal with this. We have no other choice. Hmm. But well, so we are Bangladeshi. So as a Bangladeshi, how do you feel living in here and whenever you go for a vacation back home? So how do you feel that feeling, like that experience when you go back home with your cousins, with your grandparents? Uh, Yeah. do you have any connection with them? Yeah, definitely when I do go back to visit Bangladesh, I do always feel very excited. And when I do go to Bangladesh, it's nice to have like a feeling of belonging, knowing that like your family is there and you're from there and like that's your culture and when you're from, it like makes you feel really proud and it makes me, I do have a lot of affection for them and I am close with my family in Bangladesh. So I do get like sometimes in Ireland you might feel a little bit like a foreigner because, you know, we're of different culture, but when you go back to Bangladesh, it's nice to have like a sense of belonging with your family and friends. Yeah, exactly. We always do have a strong connection with our roots, no matter wherever, like what place we're living in, we will be always Bangladeshi, right? Yeah. So, do you miss the Bangladeshi food, or do you like the Bangladeshi culture? Yeah, definitely. I think it's a very beautiful and rich culture and history. It has a lot of history. I really like the traditions and I like the food. And I also really love the weather more than Irish weather. Well, I'm very glad that you like Bangladesh, you like Bangladeshi food, and you have a great connection with them. So I know that we are passing a very hard time. দর্শকদের জানাতে চাই যে আয়ারল্যান্ডে এই মুহূর্তে লকডাউন চলছে। জানুয়ারি মাস থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত লকডাউন চলছে এবং লকডাউনের মেয়াদও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এপ্রিলের 5 তারিখ পর্যন্ত। সো আয়ারল্যান্ডে থাকা আমাদের যারা আমরা আছি প্রত্যেকটা মানুষই ঘরের মধ্যে এখন বন্দি আছি। 5 কিলোমিটার বেশি যেতে পারছি না। এটার অনেকটা প্রভাবই বাচ্চাদের মানসিক অবস্থার উপর পড়ছে। সো আমি এখন অরণ্যার কাছে জানতে চাই যে এই লকডাউনের সময়টাকে অরণ্যা তুমি কিভাবে কাজে লাগাচ্ছ? Are you doing anything different or useful to use this lockdown time? Yeah, so definitely I've been using a lot of the time to like do some more extra study because I was preparing for junior cert, but I've also used a lot of my time to kind of focus on my hobbies and things that I enjoy doing, such as music and also like learning languages. So I use a lot of it like for hobbies and studying, and I try to like better my lifestyle as a lot of people have, you know, eating healthier, doing more exercise, kind of utilizing the free time that we have, you know. So yeah, that's basically what I've been doing in lockdown. Okay, and as you guys are very busy, the youngsters, so you don't get much time to spend with your families, with your siblings. So this is a great time to spend the time with your family, with your siblings, and have a much family time, right? Definitely, yeah. Like being all stuck in the house for like months, we have like a chance to communicate more and like spend some time together. Like we're not always at school, we're like at home with so much free time, so we can definitely like build our connections more. Exactly. So, what do you like to do besides your study? Any extra curriculum you like to do? Yeah, I actually enjoy art. I like drawing and painting. I also like music, like playing instruments, but I think I'm more focused on art, such as like paintings and drawings that I mentioned. Yeah, I really enjoy that. Okay, so yeah, as you mentioned, the art, I think our viewers are eagerly waiting to watch some of your arts, or if you can show us, please. Yeah, I have a piece that I did for my third year junior cert CBA. I can just show that here. Okay. So this is the first page of my CBA. It's basically some kitchen objects as I did the theme of the kitchen. So I just drew some objects that were for the kitchen there.
Wow, that's really nice. Thank you. I can see that your art is really good, and I can see that you have written something beside your art. What is about that? Oh yeah, for this project, as I mentioned, I picked the theme of the kitchen, so I decided to elaborate on that a little bit, and I drew some kitchen objects, like representing the fact that not so much nowadays, but like a couple years back, women were kind of stereotyped as to be made for the kitchen and to only work in the kitchen. So I kind of elaborated that into my theme, and I drew like people cutting food with like labels of their gender, and then I tried to like represent the idea that it's gender stereotyping is wrong, and it's kind of like a whole theme of gender equality that I put into my art project. Okay. Can you show me that art you're talking about? Oh yeah, let me just have it here. So basically in this picture, I have these labels that I drew, then they're being burnt by matchsticks just to represent the idea that it's wrong and, gender stereotyping shouldn't exist and women aren't only made for the kitchen and we should all be, we're all equal regardless of our gender. And I have some other pieces that are just some primary source drawings of objects in the kitchen. Seems like I'm seeing such a real things on a paper, and I'm really proud of you that you're in a such young age, you're thinking about that the equality of the male and the female. Yeah, definitely, females are not born to be on the kitchen. Female can do a lot of things, and they can handle the house, they can work outside. So it's definitely shouldn't be a topic that girls or women are just born to cook food. I know that cooking food is not a bad thing. I love to cook Yeah. as well, but our point is, and I'm pretty sure your point is that women are not just born to be on the kitchen. They should go outside and explore the world as well. I'm really proud of you, Orna. It's a very good topic, and you have a very good skill of art. I just loved it. সো দর্শক আপনাদেরকে জানাতে চাই প্রতি বছরের মতো এবারও হয়ে গেল তরুণ বিজ্ঞানী মেলা বিটি ইয়াং সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড টেকনোলজি এক্সিবিশন 2021 এবারই প্রথমবারের মতো এটি অনলাইনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলায় লিমরিকের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শিক্ষার্থী অরণ্য বিশেষ বিভাগে তার প্রজেক্টের জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছে। সে "দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ রেশিয়াল প্রিজুডিস ইন চিলড্রেন" বিষয়ের উপর 50 পৃষ্ঠার একটি প্রজেক্ট জমা করে। এই প্রজেক্টে তথ্য উপাত্তের মাধ্যমে সে তুলে ধরে আচরণে বর্ণ বৈষম্যের দিককে প্রভাবিত করে। আয়ারল্যান্ডে থাকা সকল বাংলাদেশিরা সত্যি গর্ববোধ করছি যে আমাদের বাংলাদেশি একজন বংশোদ্ভূত এই অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছে। সো অরণ্যা, আমরা সবাই জানতে চাই যে এই পুরো অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার যে এক্সপেরিয়েন্সটা তোমার কেমন ছিল? So when I received the award, like when I was judging, like during the judging process, that was obviously online, and I was a bit nervous, but it was more like having a conversation with the judges more so than being judged. So it was easier in that sense. But when I did win the award, I was a little bit surprised because it's my first time doing this competition, and I didn't have much experience, so I didn't expect to win. I hoped to win, but I didn't really expect. So when I did receive the award, I was obviously very happy and shocked, and like I was glad that I did win, and my hard work did pay off. Okay. Glad to know that. So regarding the competition process, I have few questions, and I'm pretty sure that we have a lot of junior viewers right now who are eagerly waiting to know about this competition more. So first of all, I want to know what kind of competition is this?
So it's a science competition. You can basically enter any science project that you have, whether it's to do a social project, chemical, mathematical, technology, any type of science on those categories. You can enter. Mm-hmm. People who are from first year to sixth year in secondary schools, they can enter through their schools, and all you have to do is, I think it's at the start of October, they have a time Mm-hmm. period in which you can submit a one-page proposal, basically outlining what your idea is, what you're planning to do, and how you're planning to do it. And you basically submit that proposal to the BT Young Scientists, and then they will pick 500 projects to actually do the projects, and then those projects will be judged to announce the winners. Okay. Now I wants to know that who can participate in this program, if you can explain it to us. Yeah, so basically, any secondary school students from first year to sixth year, you can participate. You can put your proposal online, or you can ask your teacher for help and do it through your school. I did it to my school, but you can also go online onto their website, and you can fill out the forms and the application process, and just type in your proposal, and you can just send it to BT. Okay. Now I wants to know from you that how you went into this competition. Like, do you know anyone over there, or how can others join this competition? Yeah, so for me personally, this my school really encourages all the children to participate in this, since my school is like every year a lot of participants from my school go there. So for me, I found about it through my school and my teachers. And so when I thought of my idea, I just went to my teacher, and she kind of guided me in the right way, and she helped me to apply for the project. Okay, great to know that. So, Arna, now I just wants to know about the process experience, like when you were getting ready for the project, or did you get any inspiration from your family, or what kind of support did you get from your family, or when you submitted after that, what was your experience after you have submitted the project? Yeah, so basically my investigating process of the project was basically consistent of a lot of surveys and video call interviews. So I talked to children, like this is what I did for investigating. I talked to children in Ireland, and I also talked to children in Bangladesh, and my parents helped me to arrange those video calls, especially in Bangladesh. So that's how I investigated. I did surveys of children in primary school in Ireland, and I also did video calls of children who are younger, age 4 to 7, both in Bangladesh and in Ireland, just so I could compare to my results. And my family did help in a lot of that. They helped, help me with time management. They helped me arrange the video calls so I could get enough information to investigate the project. Mm-hmm. So, well, the subject you chose for your project, it's very unique. Like, I haven't seen anyone at your age thinking about this kind of, topic, having or thinking about this. So, I just want to know that how this topic came into your mind. What made you think to write something about this topic? Yeah. So it is a fact that racism is a very important issue all over the world. No matter your age, your gender, your status, a lot of people around the world do experience racial discrimination. So when the first coronavirus lockdown started, there was a very topical issue in the news, especially in America, instance related to racism, especially with the passing of George Floyd and the popularity of the movement called Black Lives Matter. So I really was interested to know why do people act racist, and what influences it. And I know it's a very vague question and a very broad topic, but to narrow it down, I wanted to investigate, at least try to investigate it. So to narrow it down, I decided to start investigating it in children, which is where we can start to prevent racism.
So I started wondering, because children are obviously not born with a racist mindset or any mindset at all. It's obviously all learned and influenced. So I wanted to know, like, what factors influence it. Like, it could be in society or in home life. I just wanted to know, for young children, what things kind of create a mindset that maybe light-skinned people are more favored than darker skin. I just wanted to investigate what influences that, and that's kind of how I formed my question for my project. Okay, I'm really glad and I'm very happy that a Bangladeshi girl like put it this kind of topic, and definitely I'm pretty sure that your parents, your family, everyone is proud of you for achieving this big award. So দর্শক, আমরা অরণ্যের কাছ থেকে আরো অনেক অনেক তথ্য জানবো এই কম্পিটিশন সম্পর্কিত। অরণ্য যে অ্যাওয়ার্ড পেল, অরণ্যের সম্পর্কে, অরণ্যের জীবন সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানবো। তবে তার আগে ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে আসি, কোথাও যাবেন না, থাকুন চ্যানেল 19 এর সাথে। Let's change the day. ভুলে যা আর মনে ভেসে যা, অজানা খুশিতে হারিয়ে চল। জীবনে টক মিষ্টি স্বাদের মজা নে, জীবনে আছে কি আজ হারাবার তুই বল। আম আর তেঁতুলের চটপটা মজাদার স্বাদে টমি চাটনি। জীবন হোক না আর একটু বেশি টক মিষ্টি। এসে গেল তাজা আমের মজায় আমরস ম্যাঙ্গো জুস। ঠান্ডা টক মিষ্টি স্বাদ আর পুষ্টি, আমরস ম্যাঙ্গো জুস। টেস্টি জুসি আসল আমের রস মানেই আমরস। আমরস ম্যাঙ্গো জুস। টাটকা তাজা, খেতে মজা। aliflila.co.uk. Your fashion, your choice. এই সময় চকোবাইটস শেয়ার না করে খাওয়া যায় না। ক্রাঞ্চি বিস্কিটে চকো চিপস ভরা চকো বাইটস, শেয়ার না করে খাওয়া অসম্ভব। কালকে ওকে, কাল দেখা হচ্ছে কিন্তু। ঠান্ডা ঠান্ডা তাজা তাজা কফি আর আমের মজা হাতের মুঠোয় রে। ও প্রমি পাউডার ড্রিঙ্ক মানে লাইফে ডাবল মজা রে। ও প্রমি পাউডার ড্রিঙ্ক। তৃষ্ণা মেটাতে, মন ভরাতে, আসল কমলা আর আমের স্বাদে প্রমি পাউডার ড্রিঙ্ক। রয়্যাল টাইগার, নতুন স্মার্ট বোতলে সেই অরিজিনাল টেস্ট আর আনলিমিটেড এনার্জি। রয়্যাল টাইগার। দর্শক, আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল 19 এর আজকের অনুষ্ঠান জেনারেশন নেক্সটে। সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা কথা বলছিলাম লিমেরিকে বসবাসরত আমাদের আজকের সুন্দর একজন ইয়াংস্টার অরণ্য খান জাকারিয়ার সাথে। সো চলুন অরণ্যর সাথে আরো কথা বলি, অরণ্য সম্পর্কে আরো জানি। সো ওয়েলকাম ব্যাক অরণ্য। অরণ্য, তুমি যে টপিকটা চুজ করেছো সেটা আসলে অসম্ভব আমাদের এই সময় উপযোগী একটি টপিক, এবং আমি খুবই খুশি যে এই টপিকটাতে তুমি লিখেছো। আমি আসলে জানতে চাইবো, যদিও প্রশ্নটা একটু সেনসিটিভ, তারপর আমি তোমার কাছে জানতে চাচ্ছি যে তুমি কি কখনো তোমার স্কুলে বা আয়ারল্যান্ডে থাকা অবস্থায় কি কখনো বর্ণ বৈষম্যের কারণে, বা আমরা যে বাংলাদেশি সেটার কি কখনো তুমি কি বুলির শিকার হয়েছো, বা এরকম কোনো ঘটনা কি তোমার সাথে ঘটেছে? So definitely a little bit I have experienced a little bit of racism in primary school, but like it wasn't too serious. It was still racism, but it wasn't too serious. And when I moved on to high school, it kind of, people kind of matured, and I don't experience anything like that anymore. A lot of people do, but I personally don't experience it anymore at all in secondary school. ওকে,
Yeah, that's fine. And I think that Irish people are really good and helpful as well, right? Yeah. Okay, so I want to know a bit about your school. Like, how do you pass your time with your friends and everything? Yeah, I do spend a lot of time studying, but like I do take breaks and sometimes I go outside with my friends, sometimes I go out to eat or something. I do have some Mhm. hobbies that I like, as I mentioned earlier, art and music. So I basically pass my time mostly doing those things. Okay, that's really good. So, now I just wants to know regarding another question, because I know that there are lots of youngsters who are looking forward to your answer. And my question is, do other kids can join this competition, or if they want, how they will ready themselves? Yeah, definitely. You can apply online for the competition or you can talk to your school about it. But I think a great thing would be if you want to enter the Beat Young Scientist, definitely pick a question or something that you're trying to investigate. Make it something that you're passionate about or something that you love. So like when you're doing the actual work part, it will feel less like work and more like something you're actually passionate about. So when you pick something passionate, it makes the whole process a lot more easier and less difficult and less stressful. Okay. Yeah, that's really good. So it's a bit of funny question, but আমি জানতে চাই যে তুমি কি বাংলা বলো? Little bit, but I'm not that good at it. ওকে, কারণ আমরা যারা বাংলাদেশে আছি এবং এখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক মানুষজন তোমাকে দেখছে, এবং আমি নিশ্চিত যে যারা দেশের বাহিরে বড় হয়, আমাদের সবারই একটা ইচ্ছে থাকে যে যেসব বাচ্চারা দেশের বাহিরে বড় হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত, বাংলাটাকে কতটুকু জানে, বাংলাটাকে কতটুকু ভালোবাসে, সেই সম্পর্কে জানতে চায়। তো সেই সম্পর্কিত তথ্যগুলো আমি তোমার কাছে জানতে চাচ্ছি যে তুমি বাংলাকে কতটুকু ভালোবাসো, বা বাংলায় আসলে কতটুকু চর্চা করো বা কথা বলার চেষ্টা করো? Yeah, definitely. I do love it very much since it is my culture and where I'm from, and it's like our roots. And the rest of my family do live in Bangladesh. I do cherish the culture a lot. I think it's a really beautiful and it's like really rich in history. And I just think I have a lot of affection for it. And I do try to speak Bengali to my parents, day to day around the house, just some normal words. And I try to just kind of keep it alive like that. ওকে, দ্যাটস রিয়েলি গুড। আমি এখন তোমার কাছে কিছু বাংলা শুনতে চাই। No problem if it's like broken words, but still I feels really, it sounds very cute when you guys are speaking in Bangla. Mm-hmm. So I definitely wants to hear something from you. Can you Okay. say any word, like any normal conversation when you're having with your parents, or like with your You siblings? just Yeah, I can talk Bangla, but like I'm not really that comfortable speaking it. Okay, so yeah, like I can understand, like growing up in here and not having that much touch. It's a bit, you know, hard. I can understand, no problem. Yeah, So, uh, can you say any word if I say you in English, and can you translate in Bangla? I could try. Okay, so okay. At first, I will ask you, "Ami bhat khai." Okay, so sorry, I am saying you the Bangla. I'm eating rice. Can you tell this one? আমি ভাত খাচ্ছি. Okay, that's easy because I have told you Yeah. earlier. Yeah. Okay, so এখন আমি আরেকটা বলছি, সেটা হচ্ছে I'm going to school. আমি স্কুলে যাচ্ছি. Wow, that's really good. Who
told you that you can't speak in Bangla. তুমি অনেক সুন্দর বাংলা পারো। So and Thank you. তোমার মুখে অনেক সুন্দর লাগছে শুনতে। Okay, so আমি এখন একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তোমাকে বলতে চাচ্ছি এবং আমি জানি যে অনেক বাচ্চারাই দেখছে এখন তোমাকে এবং তারা অবশ্যই তোমার থেকে এমন কিছু শুনতে চায় যেটার থেকে তারা আরো বেশি ইন্সপায়ার হবে। So, তুমি কি কিছু বলতে চাও তাদের উদ্দেশ্যে যে নিজেকে কিভাবে আরো গ্রো আপ করা যায়, নিজেকে কিভাবে এরকম কম্পিটিশনের I am pretty sure that এরকম আরো অনেক কম্পিটিশন আছে যেগুলোতে তারা পার্টিসিপেট করতে পারে এবং নিজেকে কিভাবে প্রিপেয়ার করা যায়। So do you have any message for them? Yeah, like as I said before, these kind of competitions like the Beach Young Scientist and other competitions or anything like this in life, whether it be picking a college major or picking subjects for high school, I definitely think it would be very good if you pick something you're passionate about and you loved, as I mentioned before. For example, if you enter something into the Beach Young Scientist, but you only do it like just to win an award, but you're not really like that happy about the topic that you're investigating, that won't take you that far. The furthest you can get with that is just an award. But whereas if you pick something you're passionate about, something that you love, something that makes you happy, like yourself, I think that would make you would be able to grow yourself as a person and like academically as well. Okay, that's really good. এবং আমিও বলতে চাই যে যে কোনো কিছু এটা আসলে এমন একটা বয়স, এই বয়সটাকে কাজে লাগানোটাই হচ্ছে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ এবং যেমন অরণ্য যদি এখন এই কম্পিটিশনটার জন্য সাহস করে নিজের উদ্যোগে এই কম্পিটিশনটায় না যেত তাহলে কিন্তু দেখা যেত যে অরণ্য এই অ্যাওয়ার্ডটা পেত না, আজকের এই অরণ্যকে নিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা হতো না। সুতরাং কিছু পেতে হলে অবশ্যই নিজেকে পুশ করতে হবে এবং নিজেকে সেই জায়গাটায় নিয়ে যেতে হবে। তো আমি সবাইকে, যেসব ক্ষুদে বাচ্চারা টিভি স্ক্রিনের সামনে বসে এখন অরণ্যকে দেখছেন, আমি বলবো যে অরণ্যকে দেখে এই ইন্সপিরেশনটা অবশ্যই নিবেন যে নিজেকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে হলে অবশ্যই বিশ্বের সামনে নিজেকে দাঁড় করাতে হলে সেই উদ্যোগটা নিজ থেকে নিতে হবে। এবং অরণ্য, আই এম রিয়েলি প্রাউড অফ ইউ এবং আমরা আয়ারল্যান্ডে থাকা সকল বাংলাদেশিরা গর্ববোধ করি কারণ আমরা সবাইকে বলতে পারবো যে ইয়েস, আমাদের বাংলাদেশি একজন বংশোদ্ভূত এই অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছে এবং এটা ইন্টারন্যাশনাল রিকগনাইজড একটা অ্যাওয়ার্ড। সো উই আর রিয়েলি রিয়েলি প্রাউড অফ ইউ। তোমার কি কিছু বলার আছে? তোমার কেমন লাগছে যে তুমি এই অ্যাওয়ার্ডটা পেয়ে চ্যানেল 19 এ এসেছো, তোমাকে নিয়ে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে এবং আমি জানি যে তোমার জীবনে প্রথমবার তুমি লাইভ কোনো অনুষ্ঠানে এসেছো যে অনুষ্ঠানটা শুধুমাত্র তোমাকে ঘিরে। তো তোমার কাছে কেমন লাগছে এটা? I think, yeah, it is a great honor, and I'm very grateful to come on the show and speak to you and like to the viewers. And I think it's a great platform for people to like communicate and like share their stories or their point of view. So yeah, I'm very grateful for getting invited here, and I'm very thankful as well. Okay. ঠিক আছে এবং আমারও খুব ভালো লেগেছে অরণ্য তোমার সাথে এই অনুষ্ঠানটা উপস্থাপনা করতে পেরে। তুমি খুব সুন্দর করে আমার প্রশ্নের উত্তরগুলো দিয়েছো এবং আমি নিজেও অনেক কিছু জানলাম। আমি নিজেও এই কম্পিটিশন সম্পর্কে আগে কখনোই শুনিনি। সো ডেফিনেটলি অনেকেই এই আজকের এই অনুষ্ঠানটা থেকে উপকার পাবে এবং বাচ্চারা অনেক বেশি আগ্রহ পাবে। তারা নিজেরা যেন অন্যান্য কম্পিটিশনে যোগ হতে পারে এবং নিজেরা কিছু করতে পারে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ অরণ্য যে তুমি আমাদেরকে এত সুন্দর করে উত্তর দিয়েছো, আমাদেরকে সময় দিয়েছো এবং লাস্ট বাট নট লিস্ট ডেফিনেটলি আই ওয়ান্ট টু থ্যাংক টু ইউর প্যারেন্টস। বিদেশে থেকে আসলে সন্তান লালন পালন করা এবং তাদেরকে এরকম একটা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসলে অনেক
নিজেদের শ্রম দিতে হয় এবং অরণ্যর বাবা-মাকেও আমি অভিনন্দন জানাতে চাচ্ছি যে আপনারা সফল হয়েছেন এবং খুব সুন্দর করে অরণ্যকে গ্রুম আপ করেছেন। এবং আমরা প্রায় অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। সেইজন্য আমি আসলে ধন্যবাদ জানাতে চাই চ্যানেল 19 কে। প্রতিনিয়ত চ্যানেল 19 তো আমাদেরকে সুন্দর, সুন্দর অনুষ্ঠান উপহার দিয়েই যাচ্ছে এবং সেই সাথে আয়ারল্যান্ডে থাকা আমাদের ছোট এই বাংলাদেশি কমিউনিটিটাকে পৃথিবীর বিশ্বের সামনে প্রত্যেকটা মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য এবং এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের আয়ারল্যান্ডের জীবনযাপন, আমাদের আয়ারল্যান্ডে চলাফেরা সবকিছু সম্পর্কে মানুষ জানতে পারছে, দেখতে পারছে। এজন্য চ্যানেল 19 কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আয়ারল্যান্ডে আমাদের আমরা আয়ারল্যান্ড প্রবাসীর পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি মোশাফির হোসেন ভাইকে এবং অবশ্যই চ্যানেল 19 এর খসরুল আলম ভাইকে। উনারা যেভাবে আমাদের আয়ারল্যান্ডের এই জীবনযাপনটাকে তুলে ধরার জন্য পরিশ্রম করছে সেটা সত্যিই প্রশংসনীয় এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি অনেক খুশি সেটার জন্য। তো দর্শক, আমি আশা করছি আপনাদের সবার এই অনুষ্ঠানটা অনেক ভালো লেগেছে এবং আপনারা সবাই অনেক কিছু জানতে পেরেছেন এবং আপনাদের বাচ্চারাও হয়তো এই অনুষ্ঠানটা দেখে অনেক উপকৃত হবে। সবসময় চ্যানেল 19 এর সাথে থাকবেন, চ্যানেল 19 এর অনুষ্ঠানগুলো উপভোগ করবেন এবং আজকে আমি সুমাইয়া সামান্তা এই অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নিচ্ছি। চ্যানেল 19 এর পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলো দেখার আমন্ত্রণ রইল।